Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, marhamat, joylaringizni egallashingizni so'raymiz. Ladies and gentlemen, we ask you to occupy your places. We are going to start the second section.
Dear guests, ladies and gentlemen, we ask you to occupy your places because we're going to start the second section. Assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli ustozlar, o'z joylaringizni egallab olishlarini so'raymiz. Konferensiyamizni davom ettiramiz. Oldindagi bo'sh joylarga o'tib olishlarini so'rab qolamiz. O'tib qolinglar. Hurmatli ustozlar, o'z joylaringizni egallab olishlarini so'raymiz. Konferensiyamizning ikkinchi yalpi majlisini davom ettiramiz. Hurmatli dokladchilardan ham iltimos qilardik, vaqtga alohida e'tibor qaratishlarini, har bir ma'ruzalardagi muammolarni va ma'ruzaning dolzarbligiga alohida e'tibor qaratilgan holda ma'ruzani o'z vaqtida tugatishlarini so'rab qolamiz. Chunki ma'ruzachilarimizdan mana Amerika Texnologiyalar Universiteti Said Irando'st onlayn ishtirok etishlari uchun boshqa tadbirlar borligi uchun u kishi qatnasha olmadilar. Shuning uchun ularni ma'ruzalari vaqtida bo'lmaganligidan ozgina xafa bo'lib qolganliklarini ko'rsatdilar. Shuning uchun sizlardan iltimos qilib so'raymiz, ma'ruzalarni o'z vaqtida yakunlashlarini so'rab qolardik. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, anjumanimizning ikkinchi yalpi majlisini davom ettiramiz. Amerika Texnologiyalar Universitetidan Parvin Kumar. Namaste, Assalamu alaikum, good afternoon, Khushkalipsiz, Hurmatli, Azizlar, Dostlar, Ustozlar, Va Yolochlar. The world of education and the fellow journeymen in the world of education, that's why I call you Yolochlar, which is an Uzbek word I learned for people who travel. So we are in a time machine. The time machine is for education. The time machine is for change. So when we heard that education has challenges, I felt education is a challenge itself. Like to make people accept education, to make people love education, to make people fight for education, and to make people live for education. So that's one thing. I would request our technical team if they can bring the slides also. There is a word, pedagogy, pedagogia, pedagogy, which is about instruction. There's another word we heard from USA, which is andragogy. Andragogy is about adults, like people who are mature. We have another word, we call it heutagogy. Heutagogy is self-driven learning, which is celebrated in Finland, as we can understand from the model they present, which is the same thing everyone talks. Now, heutagogy, andragogy, pedagogy, too many gojis. Like everyone says this goji, that goji, and then people are learning these gojis.
and they're too old. I mean, you remember Bloom, like Bloom taxonomy. So too much of Bloom many times we see. I have something which came across like, some farishta comes and gives you an idea. So this is an idea that I wish to hand over to you to take it further without any copyright or patent with me. You are the fellow journeyman. Skill Goji is something that I'm sharing with you in the next 5 minutes. My name is Parveen. I belong to India. Equally, I belong to Uzbekistan. These two countries have been there and they will remain there to try again to bring good things. So this is something which is slightly a next one from pedagogy, heutagogy, andragogy. I said too much of it. Ultimately, everyone is talking about skills, so let's talk about skill goji. Forget about any other goji, skill goji. And skill goji is, in Windows term, a .exe file, which is installed. Teach something which can be installed in the job. Second, it can be a DMG file for a MacBook, but teach something which can be used. I believe I'm equally a child as I'm an adult or an old man. So that bifurcation or a difference between a child and an old man is dead. There can be an elderly man of 60 learning a mobile phone usage like a child. There can be a child learning to sing like a good opera singer. So age is just a number. That's why skill goji can be helpful when we say this. This is just an approach which is going through pedagogy, not killing pedagogy, but keeping pedagogy in it. So we say that it's a 21st century shift. We talk about these two books that I'm bringing to you. These have been models for me. One is from India, one is from our Central Asian zone, Chingiz Aitmatov's Duishen. Some of you might have heard it. If not, do read it. It makes you a teacher. You want to live like a teacher. The other one is Diva Swapan. Diva Swapan is by an Indian change maker in education, Gijubai Badheka. He talks about, and both of them, they talk about bringing change by the teacher becoming a student. So these two books I suggest, they have been foundation of it. This one, child leader, adult leader, I would say human leader. So human leaders, they need jobs. Job doesn't mean salary job. They need to run businesses and anything. So this is gone. Now, our conference that we are participating in is talking about foreign lessons. I would say that lessons are there. We don't need to bring them from any other country, but still mentioning it. Mahatma Gandhi is an equally known name along with Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Mithun Chakrabarti, or anyone else in Uzbekistan. They mention him. So there's a Yange Thalim, new education that he gave 70, 80, 100 years ago, new education. So it is based on these certain things. You can see vocational efficiency, we have got hand, heart, and head. These three things are there. So if you look at this, so that I don't read it, quickly anything you read, any 3 points you read, it is talking about the modern education selling you a package which is quite expensive. It has always been there. We heard about Mahalla concept, Mahalla universities and all these things. We already have such things which are actually old but to be used again. So this is a concept which is based on, skill goji is based primarily on Yange Talim, new education given by Mahatma Gandhi. And this is the change, a happy change. Believe me, one thing, change is not always improvement. So this is incremental change into Bloom's taxonomy, and kind of a new thing for us to learn. When we talk about the Blooms remembering to create, this is what I present to you. Keep only 3, uchta, nothing else. More than that, not required. Create, analyze, and understand is there. Students will create something with you, they will analyze its working, and then they will understand it. No other maybe component is required in that one. This is the foundation of the skill goji I'm sharing with you. This is a video on YouTube. I'm not going to play this. You can play it better later on. Teaching, understanding. We need to teach how to teach. We need to understand how to understand. So this is a very nice video, which is itself a game of words for us. Now, skill goji's definition, because we are in a conference, we should give a definition to what is a skill goji. It is some kind of emphasis on practical skills through something which is experiment-based, experience-based. There's a dynamic learning experience. I'm not saying environment. Dynamic learning experience for the learner, which is learner-centered. We talk about learner-centered learning, but still we say pedagogy. So we need to find a new word which belongs to it.
Now, these are the components and processes of this concept of skill goji, which talks about inquiry-based learning. It is picking up things from all those rich, enriching gojis and bringing up something new, which is common and respectful for all of them. These are certain components and these are certain features, certain process components. I would put one thing here, which is skill needs analysis, skill gap. Without knowing what my students need, I should not start teaching. That's how Finland can feel proud of it, Uzbekistan can feel proud of it when we make the education sector plan. Like if the second education sector plan should be read by everyone, in which we are going through the needs of the students and then we are teaching. So designing curriculum with them and for them. So these are certain things. We have self-evaluation, value education is part of it, skill integration is part of it. All these things are there. So a few things, maybe you can see I have a presentation designed from Canva for gamification. We use these, Kahoot was mentioned, quizzes is there. When teachers are using all of them, they are using actually skill goji, but they're calling it pedagogy. You have changed. You're such a powerful teacher now, but pedagogy makes you still the maybe old school person. So time for change, but incremental change. So these are certain podcasts I'm presenting to you. We have been working with students, my own children as well. So podcasting has helped me as one of the components into Skill Goji, where students will speak, their fear will be gone, they will go to the stage and they will speak. So this happens through audio content creation, just a graphic image, nothing else from any GPT creator. Another one, nothing, just from the GPT. These days people are making those beautiful portraits or clip arts. So this one I created by giving the article, and this was like the skill goji thing. So over to you. This is complicated, don't try to read this. This is to show life is not like this. Education is so simple. Education doesn't need all these things. It needs just something which is like something like this. So don't complicate things, try to keep them simple. The reason is simple is the one which lives more. So again, an abstract, and I will stop here and invite you to think, not to ask questions. Thank you so much. Rahmat. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, keyingi ma'ruzamiz Aju universiteti prorektori Mahmud Ashraf Buxoriy, Yujniy Koreya. Hello everybody, Assalamu alaikum. And since I'm representing Korean Aju University, I must say 안녕하세요. And so today I'm going to discuss the educational system in Korea and how we can interconnect them with our system we have in Uzbekistan. The presentation, until the presentation gets ready, I just want to keep you engaged. The presentation is a bit longer, but I'll keep it a little faster so that we can make the time gap up. Korean education. All right, we are finally here. An introduction, importance of education,
And you know, education is important in various ways. Needless to mention how important it is. And we will move on to the next slide. And why Korea? Why should we talk about Korea? Korea is ranked as the first of the countries in education. I've just taken a screenshot to show that. Though Finland is also there on the 8th place. And we've already talked about different countries, like Turkey talked about themselves, and Finland, Russia, Germany, the USA, and so on. So Korea is taking its first place in education. So it is important that we discuss Korea and its educational system. And the overview of education system in Korea has 6-3-3-4 single ladder system, which means 6 years of elementary education, and 3 years of middle school, and 3 years of high school, and 4 years of university education system. And 2 to 3 years of junior college, and people can also enroll into junior college, which is something like nursery in British English, or preschool, or kindergarten in American English. And the overview of the education system continues. The first academic semester begins in March, and the second academic semester finishes at the end of the August. And summer holidays usually from July to August, and winter holidays from December to February. And so another important thing that we all should look at Korean education system is about giving more importance to STEM education, which is about science, technology, engineering, and mathematics. In Uzbekistan also it is important. In Uzbekistan also most of the importance are put on mathematics like SAT test, and language tests like IELTS and TOEFL and so on. And advantages of this are many, and early tech integration is also, the children are taught in Korea with coding system and also AI tools in classrooms and so on. And language education is made mandatory, or rather compulsory, in Korean schools. And also, native English-speaking English teachers are recruited to teach English in Korea, like we have in Uzbekistan also, thanks to the government and Ministry of the Preschool and School Education. And they have recruited foreigner English teachers. And digital education infrastructure, they have a lot of online e-learning platform facilities after COVID, and also they have virtual reality and augmented reality learning platforms, and also vocational education and training. Here in Uzbekistan also we have LISEMs, LISEM educational centers and colleges where they teach vocational education system. The same thing is there also. And so because of this vocational education system, 78% of the population, after their graduation from the vocational education and training, they are employed within less than 6 months. And also they create, the creativity skills are also deeply cultivated into students. And modern education system cultivating research culture, and research is a very important thing, as we all know very well, and we need to engage in research works. And research work means to generate new knowledge, to find out problems which are not addressed yet, and to find the solution to those problems in a scientific way by
a thorough study. So research culture has now been now been rigorous or more intensive in Korea, in South Korea, and they have been motivated or more interested in getting into research work. And also one-to-one tutoring fills the gap of public schools performances. So when some students aren't performing well and they are recruited one-to-one tutoring facilities or personal or individual tuitions, and teacher training and teacher capacity building programs like we also are doing in Uzbekistan. The Korean education system pays more attention to develop teachers' qualities and teachers' capacities and create egalitarian mindset. I've been working with Koreans for about 5 years. For 4 years I worked in Qatar, and now I'm in Uzbekistan with Korean people, and they all respect people equally. If you are a boss, despite you can't be from any country, you are still boss, and you will be given due respect. And they always respect people in a way that should be respected. And Korean education system also cultivates traditional values like respect to elders and be disciplined and moral values and so on. And in addition to that, they also give 21st century skills like Skillogy, like we discussed with our previous presenter, and he talked about Skillogy. And like Skillogy, they also have 21st century skills. So AI skills, virtual reality skills, and augmented reality skills, and analytic skills, and creativity, and critical thinking, and global awareness. It's one of the very important skills, and a lot of organizations are working on this and creating academically elite but socially responsible citizens. They could be academically high standard and also at the same time socially responsible citizens. Korean education system integrates international relations like KOICA, and most of you must have heard about this word, KOICA, and international businesses. So they're also motivating or enhancing international businesses opportunities. And there are many companies, they are working locally and internationally. And international employments are also brought to the country by different companies, while Hyundai, Kia, and Samsung, Daewoo, and so many other companies working on international businesses, they also bring a lot of employment opportunities to their country people. And also entertainment, and a lot of Gen Zers, Uzbek Gen Zers and Uzbek Gen Alphas also are very much into BTS songs, and many Gen Zers know this. And also K-pop and K-dramas, Korean dramas, and many people watch here also, as far as I know. And what other countries can adopt in this? So from Korean educational system, investment in education is another important thing, is a very important thing, and build teachers' quality and emphasis on discipline and hard work, use of technology in classrooms. And while recruiting foreign teachers, Uzbekistan has been now recruiting foreign English teachers and foreign other language teachers to schools, to maktabs. And while recruiting foreign teachers, there should also be capacity building programs of the national teachers. Great. So now I will, so what to avoid and okay, and so we know all these things. And before wind up, I just want to let you know that I'm doing a research work, it's about to wind up, on introducing a novel or new technique to improve
English speaking skills among ESL or EFL students. And if you are a researcher in language or master students or PhD candidate or interested in learning research work, I invite you to join this group where we are going to discuss this research work, and you will also get help in your research work as well. And we are in Aju University. In Aju University, we are developing our own journal, academic journal. And in just 1 minute, I will finish. And I just want to give you a quick recap or quick introduction on Aju University. We are working here. And it's about, we have 7 faculties with more than 1,500 students and 70 plus academicians. And also, there are a lot of benefits for students to join Aju University, and the students who are in our university can finish their graduation, their degree in Aju Mother University in Korea. So on the 4th year, they can go there and they get Korean Aju University graduation. And why is it important? And if somebody gets Aju University's graduation, the Aju University itself is ranked in QS ranking, and also our, as well as it's on the time ranking system. And we have all other facilities and so on. Thank you very much for your patience listening, and have a good rest of the day. Kazan Davlat Universiteti Jizzax filiali direktori Galimov Almaz Mansurovich, Rossiya, professor. Ассаламу алейкум, хайрлы күн, хурматлы кардашлар, коллегалар. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас от имени филиала Казанского федерального университета в городе Джизаке, Узбекистан. Мы находимся на стадии становления, и у нас только в этом году состоится первый выпуск. И мой доклад подготовлен специально для этой конференции на основе обобщения опыта формирования педагогического коллектива нашего филиала и имеет преимущественно практикоориентированный характер. Говоря в докладе о кадровом потенциале, я буду иметь в виду профессорско-преподавательский состав. Итак, интеграция в международное образовательное пространство всегда является важной государственной задачей системы высшего образования, в том числе и Российской Федерации. Исторически данная задача в основном решалась за счет привлечения иностранных обучающихся в российские вузы. Однако в последние десятилетия активно началась развиваться зарубежная филиальная сеть российских вузов. Например, к 2022 году на базе зарубежных филиалов российских высших учебных заведений обучались порядка 40 тысяч иностранцев. 95% из них в филиалах на территории стран СНГ. 2% в странах Европы, 2% в Китае и так далее. Если раньше в основном только МГУ и Петербургский университет обучали студентов на базе своих филиалов в других странах, то в последние годы множество российских вузов, и не только государственные, открыли свои зарубежные филиалы. Например, первым российским негосударственным университетом стал университет Синергия, открывший Synergy University Дубай в 2013 году. Таким образом, уже к 2015-2016 учебному году количество действующих филиалов российских вузов за рубежом составило 44, из них 34 филиалов были открыты в странах СНГ. В последние годы и Казанский федеральный университет стал развивать свою зарубежную филиальную сеть. Открыты филиалы первым, между прочим, филиал КФУ открыл в городе Джизак, Республика Узбекистан. Дальше открылся филиал в городе Каир, Египет. И в этом году, летом, будет открываться филиал в городе Дубай. Одним из основных и острых проблем развития зарубежных филиалов вузов является кадровое обеспечение образовательных процессов в филиалах. Особенно остро эта проблема стоит
на этапе становления филиала, поскольку обеспечивает стандартизацию образовательных программ филиала и в соответствии с требованиями головного вуза. К сожалению, в настоящее время в научно-методической литературе вопрос формирования международного преподавательского состава в зарубежных филиалах университетов не изучен в достаточной степени. Несмотря на то, что специалистами признается важность вклада международного преподавательского состава в обеспечение качества учебных программ, передачу передового опыта, образовательных методик, новых технологий и подходов, нет примеров анализа и обобщения опыта развития педагогического состава в зарубежных филиалах вузов. В этой связи в данном докладе нами представляется анализ организационно-педагогических аспектов формирования и развития педагогического коллектива на примере филиала Казанского федерального университета в городе Джизак. В первую очередь стоит отметить, что в большинстве случаев зарубежные филиалы вузов при формировании и развитии своего кадрового потенциала опираются на общие стратегии развития, определенные материнскими вузами, адаптируя их к своим условиям и задачам. Филиалами преимущественно применяются такие традиционные организационно-педагогические подходы и механизмы, как краткосрочные курсы и семинары, стажировки, участие в конференциях, совместные публикации научных статей, реализация совместных научных проектов, материальное стимулирование и социальная поддержка преподавателей и создание благоприятной рабочей среды. Однако вышеуказанные организационные педагогические подходы и механизмы не всегда дают желаемого результата в плане обеспечения кадрового потенциала вновь созданных образовательных организациях. Особенно это актуально для филиалов, созданных не в столичных регионах страны. В связи с этим в КФУ с первых дней функционирования филиала в городе Джизаке внедрена система направления преподавателей головного вуза для реализации образовательных программ в филиале. Это решение зафиксировано в уставе филиала, а также в постановлении правительства Республики Узбекистан, в котором открыт филиал. Это решение оказалось стратегически важным, подтвержденным нашим практическим опытом. Во-первых, данное решение обеспечивает трансфер знаний и опыта. Отправка преподавателей из головного вуза обеспечивает прямой трансфер знаний, опыта, лучших практик в филиал. Это способствует поддержанию высоких академических стандартов и обеспечивает сопоставимость квалификаций, полученных в филиале и в головном вузе. Во-вторых, происходит развитие профессиональной компетентности собственного преподавательского состава филиала. Преподаватели головного вуза выступают в качестве наставников для местных преподавателей, передавая им свой опыт, навыки и знания. В-третьих, обеспечивается культурная адаптация и интернационализация преподавательского состава. Происходит культурный обмен между студентами и преподавателями разных стран, что способствует развитию межкультурной компетентности и формированию толерантного отношения к другим культурам. При этом важным является адаптация учебных материалов к местным условиям, учитывая культурные особенности и потребности студентов филиала. В-четвертых, происходит повышение привлекательности филиала для студентов. Наличие преподавателей головного вуза является гарантией качества образования и привлекает студентов, заинтересованных в получении престижного образования по международным стандартам. Вышеперечисленные преимущества участия преподавателя головного вуза в реализации образовательных программ филиала подтвердились результатами нашего анонимного опроса студентов. В нем приняли участие 243 обучающихся, очные формы обучения разных направлений и разных курсов. Результаты были подвергнуты статистической обработке. Мы задали обучающимся указанные на экране вопросы, которые предполагали выбор одного из 5 вариантов ответа. Однозначно нет, наверное нет, не знаю, наверное да и однозначно да. Варианты ответов оценивались баллами от единицы до 5, как вы видите на экране. Итак, мы получили убедительное подтверждение того, что участие преподавателей головного вуза в реализации образовательных программ филиала имеет высокое значение. Как видим, среднее значение ответов на все вопросы существенно превышает 4 балла. Примечательно, что студенты особенно высоко оценили влияние преподавателей головного вуза на качество образования. Нами также обнаружена устойчивая взаимосвязь
средней силы между желанием обучающихся рекомендовать своим друзьям и знакомым поступить в филиал КФУ в городе Джизаки и оценкой значимости разных аспектов участия преподавателей головного вуза в реализации образовательных программ. То есть оказалось, чем больше или чем выше обучающийся оценивает значимость участия преподавателя головного вуза в программах филиала, тем больше он готов рекомендовать учебу в филиале своим друзьям и знакомым. Это подтверждает нашу гипотезу. Однако, что интересно, мы не обнаружили взаимосвязь между языком обучения в школе у студентов и их оценкой значимости участия преподавателей головного вуза в работе филиала. То есть у студентов, закончивших национальную школу, и у студентов, обучавшихся в русских школах или классах, одинаково высоко оценили значимость преподавателей головного вуза. Мы считаем, что этот факт имеет высокое значение для профориентационной деятельности. Далее, с научно-методической точки зрения, нам было важно определить организационно-педагогические условия обеспечения участия преподавателей головного вуза в реализации образовательных программ филиала. То есть преимущество видно, а как же этого добиться, как организовать такой процесс. Наш опыт показывает, что такими условиями являются соответствие образовательных программ головного вуза и их филиала. То есть учебные планы, рабочие программы дисциплин должны быть идентичными. Наличие соответствующего свободного кадрового потенциала в головном вузе. То есть, например, в Казани, в КФУ имеется коллектив преподавателей, которые готовы выехать в филиал для реализации образовательных программ. Наличие экономических возможностей филиала. Этот вопрос решается нами в настоящее время увеличением стоимости обучения для абитуриентов. И в нашем филиале на самом деле стоимость обучения программ значительно отличается от программ, коммерческих программ в других вузах Республики Узбекистан. Организационная и методическая компетентность руководства и специалистов филиала. Отсутствие юридических препятствий для привлечения зарубежных преподавателей. Наличие благоприятных бытовых условий для пребывания преподавателей головного вуза в филиале. Определение и продвижение ценностей, которые являются основной корпоративной культурой в филиале. И наличие благоприятного психологического климата в образовательном учреждении и создание благоприятной и сплоченной рабочей среды. Самое главное, для реализации перечисленных условий важна командная работа управленческого персонала филиала и головного вуза. Конечно же, не всегда все происходит гладко. В реальности обнаруживается множество проблем, препятствий объективного и субъективного характера. Однако приверженность принятой миссии филиала, исследование установленных норм позволяет нам реализовать зафиксированные в уставе и в постановлении правительства Республики Узбекистан решение о том, что не менее 40% преподавателей должно быть привлечены из головного вуза. В завершении своего доклада хотел бы пригласить всех участников сегодняшнего форума на нашу международную конференцию, которая пройдет 20-21 ноября 2025 года на базе филиала КФУ в городе Джизаки. Благодарю за внимание. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, biz Kazan davlat universiteti bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Bundan oldin ham talabalar almashinuvi, professor o'qituvchilar almashinuvi qolaversa, malaka oshirish tizimida hamkorligimiz juda yaqin yo'lda qo'yilgan. Mana shu jarayonlarda mana Rossiya oliy ta'lim muassasalari bilan bugungi kunda O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan 5 dan ortiq filiallar, 17 dan ortiq qo'shma dasturlar asosida kadrlar tayyorlanib kelinyapti. Ta'lim tizimidagi transformatsiya va innovatsion g'oyalar bir-birimizga uyg'unligi bilan xarakterlanadi. Keyingi dokladchimiz Finlandiyada Mariya Lix, Jyväskylä universiteti professori. Esteemed participants, ladies and gentlemen, I'm Maria Ruohotie from Finland, and it was said in the program that I'm the head of the Faculty of Languages and Humanities and Social Sciences, but not quite. I'm the head of the teacher education, language teacher education program, Department of
languages and communication studies. But I'm very happy to be here today in Tashkent. Thank you for the invitation. And today I want to speak to you something about Finland. We already heard Ilkom, my colleague, speaking about Finland, but when I was thinking about this presentation, I was thinking, what can I do in 10 minutes? I was given 10 minutes time and I tried to respect that. Our President of the Republic, Alexander Stubb, he's known to always have 3 points. But I was thinking that maybe I can be even better, and today I have only 1 point. So I hope that you will remember me as a person who has a point. 1 point. Okay, so today we are going to speak about something that is very much the focus of my scientific career. It's about agency. And this is something about my context that I think I already mentioned. So what is agency and why is agency important? Well, agency is something that happens. Agency is something that is between the individual and the sociocultural context. When we think about education, very often we think about the resources. So we think about the context, or we think about what kind of students we have. But actually, where does the learning take place? It's in between these two things, between the individuals and the context. And there's no agency without context, and there's no agency without individuals. And I would suggest that agency is the place for learning. And in my own research that I have done about agency, I've been looking at how people develop during their studies, how they develop after their studies while they start at full-time work as teachers, because I'm a teacher educator. And I have noticed that the way they are agentic determines the direction of their learning and the quality of their learning. So the ways they are active are the ways they learn. So if we think about proactivity, reactivity, passivity, these are all terms that can qualify agency. And all these terms also then affect the ways in which an individual can learn. I think if I give an example, it's mostly more easy to understand. So if we think about somebody who is very shy, is afraid of speaking English, for example, that person might be keeping him or herself away from situations where he or she should use English. And actually, he or she is then also keeping him or herself away from learning. So agency and activity are keys in getting experience, in getting for the learning to happen. So what can we then do as teacher educators, as educators of future professionals in more general terms? Can we affect actually the student agency? That's a good question. Often I hear professionals saying that, yes, my students are so passive, they are not participating, they are so shy, they don't want to do this or that. But do we have, as higher education professors, do we have any say in this? Is it just the quality of the individuals, or could we do something? Agency in Finland has been a term that has been actually looked also by other researchers, especially in our university, Jyväskylä. And this is a model developed by some of my colleagues to support student agency. And
they are suggesting a three kind of level model or three-dimensional model for that. There are personal resources, there's activating pedagogy, and there is the atmosphere and relationship to others. All factors that can help students to be agentic, students to develop, students to get experience. And I want to say some words about this. I want to give 2 examples. I think the first thing is to make students aware of their own beliefs and their learning. And how? This is an example from my own research as well. I think that too often we as professionals, as university teachers, think that when our students are entering the program, they have already the idea of what this profession will be like. They think that they think similarly to you yourself. But if we take that as a starting point, we are actually risking student agency. We risk offering them something that they don't find necessary for themselves. We risk them to be not interested in the content that we are providing. So, like I think somebody today said, we have to take into account the beliefs that our students have in the beginning of their studies. After that, we have to also support them throughout their studies, helping them to know where they are in their learning, what they still need to learn, and we need to give them feedback during the process, not just about the outcome. And one thing that we do also in my university is this portfolio work. Here you can see an activity that I've done with my students about the hidden beliefs that they might have about language teachers' work. And there is 2 pictures of students. There's one picture where there's a sketch of a person who is standing there like me and pointing out to a picture on the wall, and then there's somebody else who is thinking that being a language teacher would be like that, the picture where there are a lot of people like doing things together, being active. And if we think about this, our students come with these different ideas of what they will do as teachers. And this person who is just ready to be pointing out some content on the out there is not motivated to have any kind of collaborative activities. So first thing when they come to higher education, I think it's find out what they believe, reflect on those beliefs, and provide examples of the real work life. Then there was the idea of active pedagogy. I have very little time, so I won't go very deep into this. But I'm challenging all us as professors to make all university courses courses of active learning, courses that combine theory and practice, because at least in my own practice I have noticed that it's too much to expect from the students that they could bridge the gap between theory and practice without any support. So we as professors are that support, and we can support their agency while we are teaching. This is one of my courses. This is about new tools and environments, digital tools in teaching English. And this is just an example of the topics that we go through, and also different kind of ways that we work around the topic. So our students are also not just listening, but they are actively engaged in doing things. And this is the final assignment that we give them.
in our contact teaching, and they are preparing presentations and this kind of digital environment for others to explore, and they are justifying it. So, what is my message today? I had one point, it was agency, and I think it's a point for all of us as teachers, university students. Think about the ways in which you can support student agency in your courses, in your programs, in your university, because agency determines how they will learn and what they will learn, and the quality of learning. And if you're interested, you can find me, for example, in Google Scholar, and you can find some of my studies and learn more about them. Thank you for today, for this opportunity. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, mana Finlandiyaning Jyväskylä universiteti professorlari Ilhomjon va Mariya tomonidan Finlandiyada amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar bilan batafsil tanishdik deb o'ylayman va bularni keltirilgan qarorlarni, taklif va qarorlarni bayonnomamizga ham qayd etib boramiz. Endi keyingi ma'ruzachimiz Balasagin universiteti nomidagi Qirg'iziston Milliy universiteti Yapon-Qirg'iz instituti direktori professor Jenesh Beksultanovga. Здравствуйте, уважаемые участники данной конференции. Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность организаторам данной конференции, а также ректору образовательного университета «Ренессанс» профессору Нусратилу Раджобовичу. И сегодня хочу вам рассказать, как продвигается цифровизация высшего профессионального образования в Кыргызстане. Так. Разработка автоматизированных информационных систем, а также новых информационных технологий, переход от бумажных технологий на цифровые технологии, формирование и развитие открытых образовательных ресурсов, предоставление новых информационных услуг в образовательной сфере, переход к электронному образованию является важной и актуальной научно-практической проблемой не только в Кыргызстане, но и для всех стран мира. Вот в Кыргызстане тоже, начиная с 2019 года, был объявлен годом развития регионов и цифровизации страны. И на основании этого у нас был принят концепция «Цифровой Кыргызстан 2019-2023 года». Что же касается цифровизации системы образования, то следует признать, что пандемия коронавируса ускорила этот процесс. И были вынуждены, чтобы процесс обучения был полностью переведен на дистантный формат. И, разумеется, наши учителя и преподаватели выполнили свою работу, и родители тоже были вынуждены участвовать в данном процессе. По информации 2024 года Министерство образования и науки Кыргызской Республики сообщило о достижениях цифровизации образования в стране. В 2021 году, начала действовать информационная система управления образованием. И эта система содержала базу данных об учащихся, сотрудниках, о материально-технической базе образовательных организаций. И начиная с этого года у нас началась регистрация абитуриентов в высших учебных профессиональных заведениях, проводилась через информационную систему «Абитуриент онлайн». И
начиная с 2021 года стала функционировать информационная система для поступления в зарубежные вузы, студенты за рубежом, которые, то есть организации конкурсов организовал Министерство образования, и это конкурс проводилось через онлайн. А также в 2022 году создали информационную систему «Абитуриент онлайн», где внедрен был модуль для приема абитуриентов на профессиональные лицеи. И начиная с 2022 года иностранные студенты они начали подавать заявку для обучения в вузах Кыргызской Республики через систему «Цифровой контрактер». И начиная с 2023 года разработан и внедрена информационная система электронное лицензирование и аккредитация образовательных организаций для автоматизации подачи заявок. И через автоматизированную систему управления лицензирования и аккредитации прошли 1870 организаций. Если мы переходим на высшие учебные заведения, то у нас, я представляю Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, и у нас внедрена система, автоматизированная система управления АВН. Что она себе представляет? Автоматизированная система АВН, она полностью автоматизирует, начиная с приемной комиссии, заканчивая работу АУПа и ректората. Информационная система АВН заложены все функции образовательной деятельности учебного заведения. С использованием централизованного хранения и обработки данных исключается дублирование работ, а также создан образовательный портал ЛМС для организации учебного процесса с применением дистанционных технологий, который применяется для всех форм обучения. А также создан система тестирования с прокторингом, который позволяет проводить контроль уровня знаний обучающихся и сотрудников на различном этапе обучения. Также создан программный продукт БИЗИ для контроля внешних и внутренних задач, поручений, документов, то есть для организации электронного документооборота. А также разработан сервер отчетов. Вы сами знаете, что из Министерства образования приходят разные распоряжения о контингенте студентов, о количестве иностранных студентов, о количестве преподавателей и так далее, другие разные отчеты. Все эти отчеты, они автоматизированы. А также в университете у нас создано единое окно для качественного и своевременного предоставления услуг для студентов. Для чего создан АВН? Ну, это в первую очередь для экономии рабочего времени и автоматизации работ преподавателей и студентов. Вот в таком виде у нас образовательный портал АВН. Здесь, сами видите, есть электронная ведомость, образовательные порталы. Если мы хотим искать студента по имени, отчеству и фамилии, можно найти, одним щелчком найти студентов и так далее, и так далее. Так, пользователь для ЛМС. Здесь, соответственно, студенты, для преподавателей отдельный блок и для администрации отдельный блок работает. Для каждого студента нашего у нас создается личный кабинет обучающихся. Здесь создан электронная ведомость, то есть электронное расписание. И каждый студент может зайти с помощью своего смартфона или телефона и смотреть, какие у них занятия будут в этой неделе. А также для студентов и для их родителей
создан личная карточка. То есть здесь для студентов создан электронная зачетная книжка, электронный читательский билет, электронный студенческий билет. И эта личная карточка, она связана с бухгалтерией. То есть здесь родители тоже могут контролировать у них, как идет успеваемость, какие у них приказы идут, приказы о зачислении, о переводе, и о восстановлении, а также оплату за обучение. Сколько они оплатили, сколько осталось, остаток и так далее. Также личная карточка здесь вот. Здесь вы сами знаете, что в Болонской системе студенты, они в основном сами должны выбирать, какие дисциплины хотят они прослушать. Здесь идет онлайн-регистрация на дисциплины. Здесь то, что я говорил, вот система оплаты у нас связана, интегрирована со всеми банками и платежными системами Кыргызстана, что позволяет удобно оплачивать услуги онлайн. А также вот то, что я говорил, вот, тестирование с прокторингом. То есть для начала, чтобы пройти тестирование, студенты для начала им надо дать разрешение, и они доступ к камере и записывать весь процесс тестирования. А также для преподавателей тоже создан личный кабинет. Здесь тоже самое, здесь в электронном виде все свои индивидуальные планы, а также расписание и индивидуальный план, как выполняется, тоже можно отслеживать это. Ну, здесь электронная ведомость. Студенты, то есть преподаватели, они сами могут отметить, или может студент сами приходить, и через QR-код они сами себя отмечают. Пришел, не пришел. Вот здесь журнал посещения. Вот. А также в университете создан единое окно, где студенты могут там делать запрос в онлайн-формате, делать запрос на разные справки, справки с военкомата, например, справки для соцфонда, справки об обучении, или они могут оттуда взять транскрипт, который они выполняют, то есть по учебному процессу. При разработке системы управления учебным процессом в образовательном учреждении ставились следующие задачи. Вот, оптимизировать все основные процессы управления образовательными услугами, повысить качество и снизить трудоемкость работы персонала, участвующего в организации обучения учебного процесса, и предоставить студенту максимальную возможность самостоятельной работы с учебными материалами, а также обеспечить руководство и ответственных лиц учебного учреждения своевременной и качественной информацией. Так, то, что я говорил, также создан электронный документ для электронного документооборота, система БИЗИ, которая инструмент это для управления задачами и коммуникацией, который помогает делопроизводству вуза. Так, у меня уже все. Спасибо большое. Еще раз хочу выразить благодарность организаторам этой конференции. Hurmatli konferensiya ishtirok, hurmatli ma'ruzachilar, sizlardan iltimos qilib yana bir bor so'raymiz. Ma'ruzalarimiz juda ko'p, ko'pchilik onlaynda qatnashayotganlar o'z vaqtida ma'ruzaga chiqa olmayotganliklari uchun xafa bo'lib qolishyapti. Ma'ruzadan maqsad, vazifa va xulosa. Umumiy holatda 5-7 minutga ma'ruzalaringizni joylashtirishga harakatini qilsalaringiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Sizlardan qattiq iltimos qilib so'rayman. Bo'lmasam vaqtda ogohlantirishga majbur bo'lamiz. Keyingi ma'ruzachimiz
Al-Farabiy nomidagi Qozog'iston Milliy universiteti ilmiy tadqiqot instituti direktori professor Jamin Sheshimbayevga. Здравствуйте, уважаемый ректор Нусратил Раджабович, уважаемые участники сегодняшней конференции. Хочу выразить благодарность за приглашение. Я являюсь директором Казахского национального, то есть директором филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в городе Бишкек. У меня доклад короткий, я хочу вкратце рассказать. До меня был доклад директора филиала Казанского федерального университета, и как раз у нас как бы тема одна, похожие вопросы, поэтому я хотел рассказать, как сегодняшний день филиал у нас работает, как открывался. Пожалуйста, следующий слайд. Наш филиал находится в городе Бишкек, открывался 26 мая 2022 году с участием двух президентов Кыргызской республики и Республики Казахстан. Следующий слайд, пожалуйста. Открытие филиала. Сюда можно? Филиал на сегодняшний день начинает обороты. Около 800 студентов обучается, в основном граждане Кыргызской республики, а также граждане Китая, Турции и Казахстана и России. В филиале существует 7 факультетов на сегодняшний день. По всем направлениям у нас преподавательский состав сформирован. Как вы знаете, при организации любого вуза первый вопрос – формирование качественного преподавательского состава. Поэтому мы в этом плане работаем с Головным университетом. По положению нашего филиала около 30% преподавательского состава составляет преподаватели нашего Головного университета. Остальные 70% наши местные преподаватели, кандидаты, доктора наук. У нас так как мы новый филиал, в первую очередь мы берем студентов, едем в Алмату, показываем Головной университет, инфраструктуру показываем, а также мы каждый год отправляем Головной университет по академической мобильности до 50 студентов. Как вы знаете, Аль-Фараби находится в рейтинге, 163 место занимает QS ранкинг, поэтому спрос желающих абитуриентов с каждым годом у нас увеличивается. На данном слайде как раз показан поездка наших студентов в Алмату, как там встречали, по академической мобильности поехали туда. Потом у нас имеется студенческий совет из наших студентов. Они организовывают разные мероприятия, проводятся научные конференции студенческие. То есть мы постоянно связываемся с Головным университетом и ведем общую работу. Студенческая жизнь, как вы знаете, это спорт, участие в международных конференциях, разные семинары, дискуссии и культурные мероприятия. У меня, в принципе, все. И я хотел бы сказать, что так как интеграция системы образования в Центральной Азии, у нас Головной университет в прошлом году открыл свой филиал в городе Омск в России. Существует еще филиал в Стамбуле, в Турцию. И планируется открывать филиал, возможно, даже в Ташкенте. Такие переговоры ведутся, поэтому мы, как один университет, мы готовы с вами сотрудничать, работать в дальнейшем. Спасибо большое за внимание. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, keyingi ma'ruzamiz Markaziy Osiyoda oliy ta'lim xalqaro standartlarini integratsiyalash Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori amerikalik Darya Nelidova onlayn ishtirok etyaptilar. Ma'ruzani onlaynga beramiz. Hello, dear colleagues, dear participants and organizers. On behalf of ETS EMEA, which is located in Princeton, I would like to thank you for inviting us
and of course, dear rector and our partner, Ms. Gulnarahon Niyazova. Hope you're going to have a wonderful conference. So today I'm going to speak about the role of TOEFL and global assessment tools. So let's have a look. So first of all, I'm Daria. I'm the ELT coordinator for Central Asia at ETS EMEA. So ETS is the world's largest private educational testing and measurement organization, which is located in Princeton in the United States. And maybe you know such highly known assessments around the world like TOEFL, TOEIC, and GRE. So ETS is basically the creator of these assessments. So let's have a look of the trends in higher education that we have this year. So firstly, it's of course the integration of AI to enhance personalized learning, streamline administrative tasks, and support data-driven decision-making. Other trend in higher education is career-aligned programs. So we are seeing that curricula are increasingly tailored to industrial needs, enhancing graduate employability with practical skills. Also, of course, after COVID, hybrid and online learning models are existing in all institutions. Also, we are increasing our cybersecurity measures. So institutions are strengthening cybersecurity to protect data and, of course, maintain trust in digital education. And there's a trend in terms of public and private partnerships. So growing collaborations between universities and enterprises. So let's have a look at global trends in which are specific to Central Asian region. So we have a lot of educational reforms going on. For example, Kazakhstan and Uzbekistan are advancing curricula through various initiatives like Nazarbayev Intellectual Schools, expanding presidential schools, etc. There's also a big impact on regional integration. So there are a lot of efforts to enhance education quality and research, which are aligned with the World Bank's roadmap for Central Asia. Of course, digitalization and mobility, as we already heard from the vice rectors during their speech, digitalization is very important, right, in the region. Growth of private schools, and of course, inclusive education. And these trends highlight Central Asians' commitment to aligning with global educational standards. So why international standards are important for universities? So adopting international standards enhances academic quality, facilitates, of course, global recognition, and strengthens institutional reputation. So it supports student mobility, aligns curricula with global benchmarks, and improves graduate employability, basically, in the region. So let's have a look at why standardized assessments matter, right? So standardized testing evaluates all students under the same conditions using a consistent format, question types, and content to ensure fair comparisons, reliable results over time, and of course, accessibility as well. So why standardized testing is important? Again, it ensures fair standards. It guides instructions, so helps teachers identify areas for improvement, maybe adjust their curricula, and improve learning outcomes. It also supports informed decisions and drives the overall improvement. So since ETS represents several assessment tools, I would like to show you two very important ones, which is TOEFL IBT test and GRE. So TOEFL IBT is the English proficiency test for university study, work, and immigration, and it assesses 4 English language skills, such as reading, listening, speaking, and writing. And it is about English used in university classroom, which has 100% academic content. So basically, all institutions that accept TOEFL, which is more than 13,000 around the world, they know that students are ready to study in English in academic context. And of course, this test can be taken at a testing center or at home, which makes it available for all students in Uzbekistan and Central Asia. Another test is GRE. So this is graduate ready exam. So it assesses 3 graduate ready skills like verbal reasoning,
quantitative reasoning, and analytical writing. So this is used for admission into business and law schools for master and PhD level programs. So if you admit a student with GRE, you will know that they are ready. They have the right analytical skills, critical thinking skills to be successful in your master program. So this test can also be taken at a testing center or at home, and you can see the QR code to find out more information. And of course, at ETSME, we try to provide different resources for education institutions and teachers. That's why we have very many free resources like the webinars on TOEFL and GRE. You can see the QR codes here. We also give free webinars to teachers on methodology, on assessments. We have a quarterly newsletter with all different events, grants, opportunities, and scholarships for teachers. So please also share with your colleagues. We'll be happy if you do so. And we also have a WhatsApp group for Central Asian educators. So we also invite you and your colleagues because we share different events, opportunities with our partners. So again, thank you so much. And I hope you will have a productive conference. Darya xonimga o'zimizni mana anjuman ishtirokchilari va oliy ta'lim muassasamizni rahbariyati va professor o'qituvchilar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Chunki kech bo'lishiga qaramasdan 12 soat oradagi farqimiz bor. Shunga qaramasdan bizning konferensiyamizga ma'ruza qilib ishtirok etganliklari uchun. Keyingi ma'ruzachimiz Gavadahari Marista universiteti xalqaro ishlar bo'yicha koordinatori Pablo Krista Spedana Meksikadan ishtirok etyaptilar. Onlayn ma'ruzachimizga so'zni beramiz. Marhamat. Pablo Krista Spedan ulanishga qiynalyaptilar shekilli. Bo'lmasam keyingi ma'ruzachimizga vaqtdan yetish uchun berib turaylik. Keyingi ma'ruzachimiz doktor Radin Sherkler Indiyadan. Esteemed jury member, panel members, all the speakers gathered here at this very important conference. Students, if the students are here, I'm Dr. Rajneesh Clare from MIT University in Tashkent. May I have the slides, please? And before the slides are there, let me just share a bit of my thoughts. I've been listening to all the speakers very carefully. I thought that the conference like this, platforms like this, are the platforms where we should provoke ideas and thoughts and leave with some ideas and thoughts. So that's the major objective that I would keep in my mind for this 5 to 7 minute speech. We have seen a lot of expansion in higher education sector. No, that's not my slide. And then many of the speakers have just mentioned how the universities are expanding in this beautiful country, Uzbekistan, and how the policy framework and the outlook of the government is changing towards not only the education sector, but many others. So one thing, before I start my presentation, keep in mind that education is a sector. It's a sector of the economy.
and a very prominent sector of the economy, right? Now, I am an educationalist from my research training, and also an economist from my early education from University of Glasgow in Scotland. And I practice economics into this very important economic sector, which is higher education. So my thought is, my presentation is also based on this thought itself, that what is the importance of higher education sector in building up a strong economy, and through a very critical process, which probably the country of Uzbekistan has just stepped into, right? And this process is actually termed as internationalization of higher education. Now, when we talk about this internationalization of higher education, the earlier definitions laid by the leaders in this domain, like Professor Jane Knight, Professor Philip Albach, who basically take this process as a process of exchanges of cultures, exchanges of ideas. And then gradually this process has itself evolved so much that today we see the universities expanding into the markets like anything. Today we have Korean university present in Uzbekistan, an Indian university, a Japanese university. So all these collaborations, all this movement of institutions, the movement of the students across the borders, all is covered under this process of internationalization. Now, if you look at the recent development in the definitions itself, then Professor Simon Marginson, University of Oxford, lays down emphasis on the shift in the process from the mere cultural or educational exchanges towards the more market-driven process. And within this thought, there's another very important scholar, Professor N.V. Verghese, who has been the director of the International Institution of Education Policy, United Nations, and the vice chancellor of NIPA, National Institute of Education Planning and Administration in Delhi. So the question is it a market-driven process? Do we see these movements of institutions, and particularly when we talk about the provision of GATS, which includes education as one of the tradable service sector, and institutions as education providers, right? And this entire idea of transnational education, where the student does not even belong to the institution where the institution comes from, and does not even belong to the host country where the institution is established, right? So revenue-making processes of these universities across the globe, I wouldn't name one university. I take it for all the universities. See, I am an economist, and I see this process purely from the economic perspective. And within this, the cross-border student mobility, when student goes to other countries to study, when students come to your country to study, is the largest component of this process. Even today, it is not the movement of institutions, it is not the movement of courses through MOOCs or any other platform. Student mobility holds the prominent place. So all this calls for a very deep analysis that how this student mobility impacts the economy of the sending countries as well as the hosting countries. Now, I will be quick because the time is less. Now, there's a framework developed by Purdue University, which is referred as to the GTAP framework, the Global Trade Analysis Project, which analyzes the impact of trade on the various sectors, the spillover impact of trade in goods and services, many other services sector, not education particularly, but other services sector. So this is an intuition that we can use such a framework like GTAP or GMIG. There's a model developed by Purdue University called the Global Migration Model. And migration and student mobility are like, somewhere very close to each other. Whereas student mobility sometimes have a migration intention. Like for example, when student moves from India to UK or to US, they have that intention to migrate, right? So somewhere it is very close to the GMIG model, which has been developed by the Purdue University in Germany. So what I perceive is, now here I provoke a thought, that can we develop a model
which combines some of the measures which can look at the spillover effects of student mobility. For instance, just imagine a geopolitical event between Russia and Ukraine, and millions of students flying away from Ukraine to countries like Uzbekistan and other Central Asian countries for medical education. Now, the immediate impact, what we see in Tashkent, only in the city of Tashkent, and maybe in the city of Samarkand or Bukhara, where the medical institutions are prominently placed, the demand for this education increase. Now, the increase in this demand is a pure economic phenomena, right? So that's what I'm holding. So the model framework. So education sector is related to many other sectors like housing. Rents in Tashkent have increased at least 20%, in the past 6 months. Healthcare sector, retail sector, the sales of Korzinka, the sales of Macro, all have increased because of this flow of students. So do we have this intuition of developing this computable general equilibrium model, which will look into the impact of student mobility onto the various sectors? So I leave this floor with this thought, with this idea. I'm currently working on this model. There are a lot of mathematical equations and modeling which is involved in developing such a model. My forthcoming research is focused on this area, and hopefully I will come up with something concrete which can be served, a very handy tool for the governments to analyze that, how to control these mobilities, what visas, quotas should be permitted, and how likely we would see the impact on our host economy. Thank you. Thank you very much for the. Bilishimizcha ajoyib yorliqni sovg'alashmoqda, olqish yoqamiz. Rahmat. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, onlayn ma'ruzamizni bog'lanolmay qolgandik. Pablo bog'lanibdilar. Ma'ruzani Pabloga beramiz. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, iltimos qilamiz, ma'ruzani 5 minutdan oshirmaslikka harakat qilishlaringizni. Juda ko'p ma'ruzachilarimiz ma'ruza qila olmasligidan xafa bo'lishyapti. Burgas Universiteti professori Toneva Vanya ishtirok etyaptilar. Ma'ruzani davom ettiramiz, bo'lmasam bog'langanlarga qadar. Marhamat. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый господин ректор, уважаемые коллеги ректоры, проректоры, уважаемые гости. Для меня большая честь и привилегия участвовать в этом престижном форуме. Спасибо большое для приглашения и познакомить вам коротко о образовательной политике Бургасский государственный университет, с которым Университет Ренессанса недавно подписал соглашение
о сотрудничестве. Пожалуйста, смените презентацию. Но это не моя презентация. А Ваня Тони. Презентация Турманова. Турманова. А будет докладывать или нет? Спасибо большое. Дорогие присутствующих, коротко расскажу вам о возможности сотрудничества с Бургасским государственным университете, который находится в городе Бургаса. Бургас – один из самых лучших городов Республики Болгария, находится на Черном море. Вы увидите несколько фото от этого. Наш университет создан 61 лет тому назад. Сначала он назывался Высший химико-технологический институт, потом с решения Народного собрания и Конституции его имени университета профессора доктора Асена Златарова, а сейчас он принял имени Бургасский государственный университет. Сначала он начинал с 270 студентов по 5 специальностей, а по-настоящему мы обучаем студентов в 18 аккредитированной профессиональной области, 144 специальности, и 2 года тому назад получили высокоинституциональный аккредитационный балл 8,50. Наша организационная структура вы можно увидеть на этот слайд. У нас 5 факультетов, 3 колледжа, 2 департамента, а еще научно-исследовательский институт, потому что мы с решения Министерского совета стали научно-исследовательский институт в Болгарии. Факультет технических наук – один из самых старых наук, где обучаются инженеры в специальности химические технологии, материалознание и материаловедение, еще специальность биотехнологии, технологии нефти и газа, технологии транспорта и машиностроения. И на следующий слайд вы увидите наши модерные лаборатории, в которых мы обучаем наших студентов, будущие инженеры Болгарии. Факультет естественных наук обучает студенты и делают кадры в специальности химии, экологии и охраны окружающей среды. Здесь вы увидите кадры из лаборатории математической химии. Это наш профессор Микинян, который руководитель вместе с президентом Республики Болгарии, господин Румен Радева, по поводу 40-летия этой лаборатории, она международно известная. Факультет социальных наук, тоже большой факультет, в который обучается более 2000 студентов по очным и задочным формам обучения. И здесь отделение по экономике, по истории и философии, болгарского языка и литературы, еще туризма и маркетинга. Вы увидите наши студенты из этого факультета. Самый важный для нас факультет общественного здравоохранения, потому что здесь мы обучаем кадры для так нужной
для Българии медицински сестри, асистента и врачи, еще специалисты по менеджмент здоровья. Здесь вы увидите наши специализирующие кафедры, по которым обучаем наши студенты. В модерной лаборатории увидите на этой фото наши выпускники. Медицинский факультет – это самый новый факультет в университете, который был создан 6 лет тому назад. И первые студенты, которые зачислены в факультете, в этом годом будут дипломироваться как врачи. Это кафедры и отделения в медицинский факультет. 2 лет тому назад, в учебном году, мы стартировали англоязычное обучение по специальности медицины. И у нас сейчас студенты медицины имеют возможность обучаться на современной базе университета, также и в реальном среде пациентов в больнице Бургаса. У нас студенты из различных сторон, включительно из Киргизстана у нас есть, и мы рад будем, если кандидаты из Республики Узбекистан будет тоже наши студенты в годы напред. Вы увидите здесь на этот слайд, из какие стороны наши студенты по медицине. Здесь вы увидите, я сказала, Кыргызстан, еще Норвегия, Сирия, Тунис, Финляндия, Египет, США, Индия, Италия и так дальше. Я сказала, что у нас есть еще как основные звена 3 колледжа. Это медицинский колледж, в которой есть 2 отделения по фармации и лечебной косметики, еще рехабилитации, лабораторной визуальной диагностики. Мы здесь обучаем в специальности помощника фармацевта, рехабилитатора и рентгеновые лаборанты. Технический колледж тоже обучает студенты, но в степень профессиональный бакалавр, 3 года обучения. Это фото от туристического колледжа. Вы увидите, он находится на берегу Черного моря. Очень привлекательное место, где наши студенты обучаются и учат. Здесь их деятельности. Мы проведем интерактивного обучения, используя специализированные программы и продуктов. Это наши врачи, которые будущие врачи. Студентами и учителем вместе работаем, вместе активности у нас и деятельности проведутся. На прошлый год в университетской больнице Бургаса открылся учебный центр, где проводится модерное обучение, лекции, занятия для студентов от медицинской специальности нашего университета. Увидите на фото моменты из этого открытия. В этом центре 10 аудиторий, в которых 3 лекционных, а 7 для других занятий. Сам мэр муниципалитета Бургаса, господин Димитрников, открыл этот центр. Предстоящее строительство университетского кампуса для будущего факультета фармацевтики. Вы увидите будущий факультет, в котором мы обучаем фармацевты. Обучение в степень магистра. Сейчас увидите наши общежития, где студенты живут, и это центр, это корпус медицинских наук. Я рада хочу поделиться с вами, что 6 марта подписали меморандум о взаимопонимании с Университета Ренессанса в Республике Узбекистан для содействия международному, академическому, культурному и научному обмену. Области сотрудничества включают любой программы, которая может внести вклад в цели меморандума о взаимопонимании. Обучаем и работаем по Erasmus и надеемся, что с вами, с узбекскими университетами, по программе, которая на следующий год будет ожидаться, мы работаем вместе. И последнее, я
еще хочу поделиться с вас, что муниципалитета Бургаса очень много поддерживает наш Бургасский державный университет. Кроме моей позиции как проректор учебной деятельности, я тоже советник муниципалитета и председатель постоянной комиссии науки и инноваций. И как советник с моими коллегами и вместе с мэром мы создали собственная программа, называется «Успешные студенты», включительно для иностранной. Мы предоставляем стипендии студентам-отличникам и поощряем их работать после окончания учебы в Бургасе, в регионе. Будучи муниципальным советником и председателем постоянного комитета, я создала и вместе с коллегами научный фонд для поддержки молодых ученых и докторантов и учредили премию «Молодой ученый», которая вручается ежегодно на торжественной церемонии. Мы добиваемся успеха, потому что мы вместе академическое сообщество, местное самоуправление, государственная администрация и, кроме того, международные контакты с нашими партнерами. Это формула нашего успеха. Я благодарю вас за внимание еще раз для приглашения участвовать в этом престижном форуме. Спасибо. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, keyingi ma'ruzamiz onlayn shaklda yana akademik Jalolobod davlat universiteti akademigi Mirzahidova Muyassar borlam yo'qlam. Keyingi bo'lmasam ishtirok etganlarda qo'yamiz. Keyingi ma'ruzachimiz Qozog'iston Abay nomidagi Qozog'iston Milliy pedagogika universiteti dotsenti Sapar Baxtijan. Мою презентацию можно, да? Уважаемые коллеги, разрешите представить презентацию. Я вкратце расскажу особенности приемной кампании и трудоустройства молодых специалистов в Казахстане. Я представляю Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Вкратце здесь, наверное, коллеги уже подустали. Чтобы знать специфику именно казахстанской, как поступает именно здесь, я акцент делаю на педагогические специальности, и чтобы коллеги знали, что в Казахстане есть свои особенности по приему абитуриента и соответствии трудоустройства молодых специалистов. Я быстро вкратце, чтобы остановить. Ну, с 2022 года у нас министерства были отделены, отдельное министерство сейчас, Министерство просвещения и Министерство науки как бы разделили на две министерства. Ну, это нормативные правовые акты в области именно приемной кампании. Это как бы вы видите на экране, я это перечислить не буду. Но основным документом являются типовые правила от 2018 года. В соответствии с этими типовыми правилами регламентирует деятельность вообще приемной кампании в Казахстане. И последний нормативный правовой акт, это касающийся трудоустройства молодых специалистов. Сейчас это впереди, это скажем. Ну, в Казахстане вы видите 117 высших учебных заведений. Я их перечислить не буду, но основными это является, как видите на экране, это как Назарбаев университет, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и первый
вуз Казахстана, это как Абай университет. Ну, по педагогическим специальностям тоже вкратце. Среди 117 вузов, и вот 49 вузов осуществляет педагогические направления. Ну, видите, все на экране, это все не буду повторяться. И особенности, то, что мы говорим, на педагогические специальности сейчас со стороны государства особый контроль. Ну, с 2024 году на педагогические, ну, вообще в обществе было 112 тысяч грантов выделено, именно педагогические специальности, вы видите, 13 тысяч на педагогические специальности. И в 2024 году в Казахстане была внедрена новая система оплаты финансирования, можем сказать, студентов. Это, как называется, дифференцированные гранты на педагогические специальности, когда государство выделяет, вот, видите, больше 600 тысяч тенге, и остальные часть студент оплачивает за счет собственных средств. Такое финансирование с 2024 года. Всего лишь 150 грантов были выделены. И здесь же с 2013 года у нас отдельно есть программа СЕРПЕН. Это впереди я скажу, но отдельно является особенностью нашего казахстанского по трудоустройству тоже по программе СЕРПЕН. Ну, отбором фильтрации для поступления в высшее учебное заведение в Казахстане является, скажем, единое национальное тестирование. Ну, по результатам национального тестирования абитуриенты имеют право выбирать. Но с 2022 года, если не ошибаюсь, высшее учебное заведение Республики Казахстан имеет право устанавливать свои пороговые баллы при поступлении абитуриентов для данного университета. Ну, так, минимальные пороги установлены, а высшие баллы каждый университет сам имеет право устанавливать. Это такое соответствие права каждого университета. Вот по правильному предмету, если мы говорим, если абитуриент сдает единое национальное тестирование и имеет право выбирать профильный предмет, если он выбрал английский язык или казахский язык, по результатам международной сертификации, как IELTS или TOEFL, он имеет право, чтобы зачислили эти баллы. Ну, такой тоже особенно. И по казахскому языку, если он поступает на казахский язык и литературу, если по КАС-тест, это знание казахского языка, если у него сертификат, засчитываются эти баллы. Ну, с 2024 года тоже есть такая особенность для граждан, отслуживших срочную воинскую службу, они по собеседованию имеют возможность поступить в высшее учебное заведение Казахстана. Ну, в течение 2 лет они выбирают свой вуз и, соответственно, поступают. И они не сдают это единое национальное тестирование. Именно вот такое было как бы дано возможность для граждан, которые осуществили воинскую службу. Ну, на экране видите то, что это приемная кампания у каждых граждан в республиках по-разному. В Казахстане она стартует с 20 июня по, скажем, 31 августа. Этот период времени абитуриенты имеют право сдавать документы и так далее. Здесь хотел подчеркнуть, для педагогической специальности в Казахстане был, ну, буквально, наверное, 4-5 лет тому назад для фильтрации для поступления именно для педагогических специальностей был разработан как бы сдача специальных экзаменов. Абитуриент, который поступает на педагогический специальность, он обязан сдавать спецэкзамен на профпригодность. Здесь никаких баллов не выставляется, ему как выставляется допуск, недопуск, но это тоже как бы является фильтрацией для отбора для будущих наших педагогов. Ну, здесь тоже как творческие экзамены. Я видел на сайте университета «Ренессанс», есть педагогическое направление. Вот по творческим экзаменам тоже, если поступают, они обязаны вот сдавать эти формы творческих экзаменов. Вот на экране видите, ну, я не буду перечислять на этих специальностях. Ну, по приемной комиссии есть определенная квота поступления, если граждан есть определенный статус, если он является
из сельской местности, или дети-сироты, или лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан, от общего количества грантов Казахстана для этих граждан, которые имеют преимущественное право, ему дается такой процент. Среди них конкурс осуществляется, если, скажем, гражданин с инвалидностью первой, второй степени, только среди данных лиц с ограниченной возможностью, среди них этот сразу вот идет. Ну вот Серпен, то есть особенность Серпена программы является, когда абитуриенты, вот данные на экране видите, Туркестанской, Кызылординской области, имеют возможность на поступление для северных Казахстанской области, восточной Казахстанской. Для них выделяется вот 3900 грантов, и, соответственно, абитуриент, который поступает в данные университеты, они в течение 2 лет должны отработать в регионе. Такая особенность. Ну, здесь сейчас вы видите на экране эти сейчас стипендии, которые в Казахстане, это в тенге, ну, может быть, примерно $100, если эквивалент, если перечислить для педагогической специальности. Ну, каждым годом, в этом году тоже увеличивается данная стипендия. Ну, только это у нас отдельно при Министерстве образования есть отдельная структура, и является как структура, организация, как финансовый центр, который занимается по трудоустройству наших молодых специалистов и по отслеживанию их отработки. Каждый абитуриент, который поступил на педагогические специальности, он обязан после окончания высшего учебного заведения, если, скажем, может, Абай университет закончен, обязан 3 года отработать в данном регионе, где он поступал, или по сельской квоте должен поступил. Соответственно, есть такая обязательная отработка по данной специальности. Ну, здесь вот по отработке. Механизм отработки я здесь вкратце скажу, и на этом завершу свое выступление, потому что отработка осуществляется в то, что механизм, как если в каждом высшем учебном заведении создается комиссия по распределению этих специалистов, и, соответственно, до 15 января они отправляют информацию, сколько выпускников, и, соответственно, местный исполнительный орган отправляет вакансии в данном регионе. И, соответственно, каждый выпускник, он до 1 сентября должен появиться, куда его направили. И, соответственно, начинается там отработка. Вот выше я говорил, финансовый центр, он занимается мониторингом именно уже специалистов, которые должны отрабатывать. Они мониторят, если специалист не отрабатывает, он обязан через судебные органы, соответственно, это выдержки возвратить те за 4 года расходы за это понесенные. Ну, такой механизм, соответственно, вот отработка как бы принудительна, но это здесь в Казахстане она с 2012 года работает, нормативно правовой акт. Это не только педагогические специальности, это в области медицины, ветеринарии специальности, которые обязаны отработать данный уже грант. Спасибо за внимание, но, соответственно, такие есть особенности казахстанского, скажем, трудоустройства и поступления в высшее учебное заведение. Рахмет. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, keyingi ma'ruzachimiz Milliy Islomiya universiteti xalqaro aloqalar bo'yicha prorektori professor Rizvan, Hindiston. Assalamu alaikum. Namaste and very good afternoon to all of you. I know that many of you are quite tired because of the late sessions, and can you please play the first slide? Actually, it's not working well. Fine. I start my presentation. My name is Rizwan. I am from India, and I come from Jamia Millia Islamia University, Delhi. The title of my presentation is
bridging cultures, the importance of foreign languages in India's higher education system. Keeping in mind the focus on NEP, new education policy of India, which was implemented in 2020 on 29th of July. There is one very famous proverb by Nelson Mandela about the importance of language. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. And if you talk to him in his own language, that goes to his heart. And as we see, even the previous slide in which we see the very famous historical monument, it is not just a historical monument, but also a shared culture that we share over the years. And that also shows that how culturally the relations have been between India and Uzbekistan over the years. As we see that this one of the piece of architecture have been built by one of the Mughal Emperor Shah Jahan. So we here talk about the introduction and overview of my presentation. That is, India is known for its linguistic diversity, vibrant culture that thrives on the exchange of ideas and knowledge across the globe. As we see that not only just in the previous years also, or in the ancient era also, India has been one of the countries which have thrived culturally. And in India, across the states, various languages are spoken. We see that almost 19,200 dialects locally are spoken, and Indian Constitution recognizes 22 languages. Therefore, the new education policy also emphasizes more on the foreign languages. Foreign languages provides us a platform where people can exchange their ideas, and also their the education or their knowledge flourish in different eras and in different atmosphere. And we see that the language also has played a very vital role in order to exchange program. And also we see that a lot of students from India in the medical fields, they come to Uzbekistan, and as of now we have almost 8,000 registered students who are studying in different parts of Uzbekistan. They are also learning either Uzbekistan or Uzbek language or Russian language. So languages are where they provide us opportunities not only to communicate, but also to seek opportunities or to explore different cultures and go for higher education. As I have already spoken about, that India is a very multilinguistic and multi-diverse country where we have all the religions, and almost 22 official languages are recognized, or we can say are recognized by the Constitution of India. And the language play a very vital role in bridging cultures, not only locally but also internationally. As we see that we are here all together, and it is just because of the one common language. Either we are talking in English or maybe in Uzbek or in Russian language. Somewhere there are people at the right side in the podiums who are helping us in order to understand what people are sharing, or they are giving their thoughts on the different topics or phenomena. Now we here see the benefits of language learning. Language learning develop our cognitive skills, as well as it provides us the global citizenship. Once you learn a language, it's not just you learn a language, but also the culture, the history, traditions and all, which bridge or makes someone a global citizen. And apart from it also helps us to learn interdisciplinary learning. For languages, programs often integrate cultural studies, leading to a more holistic educational experience that enriches various academic disciplines. Not only just the language provides us the horizon or the opportunities where one can learn different disciplines across the globes.
There are people who go for scholarships and students and learn different systems, but they learn it with the help of different languages. So here we see that how technology have made a language learning quite easy. These days we see a lot of innovations in technology which are helping somewhere to learn different languages, and they are making us quite closer to learn not only just the language but also the cultures, and also providing us the global opportunities to foster different knowledges. Apart from also like not only just the learning but also language learning brings some challenges, because language is not something which is very easy to learn. One has to go through some challenges in order to, like, if we say in the context of India, because we are one of the like sixth largest country, and in terms of population we are the number one. So there are, it's not just one can formalize easily the language learning across the country. So there are some challenges regarding the resources, and then also we need some teacher training programs of language specific. Apart from also, one has to have motivation to learn a language. It's not just one learns for 1 day or 2 days. It is again is a constant process, or the efforts that takes us to the final learning of a language. And yes, there are some future directions in order to implement this language, or that how they may help even better in the NEP, that is the curriculum development. We need curriculum, the proper curriculum, in order to implement at the school level. Not even NEP has suggested to learn a language or start a language from the very basic, or we can say that from the 6th grade of the schoolings. And also we need some industry collaboration in order to get some help, and also provide our language experts or professional to work in that field. And inclusive education, where not only just those who are privileged, they should be learning a language, but also those who are living in the far-flung areas, they should be given the equal opportunities to learn and foster their knowledge. So at the end, because I don't have much time also, and again, I prepared my presentation as per the time given. So at the end, I would propose that, as we see that language plays a very crucial or vital role in order to understand better the cultures and also to learn new knowledge across the globe. So we need some strategic steps in order to sign again some memorandums. And in the recent times also, we have seen that many Uzbek universities or Uzbekistan universities have gone to India, and they have signed memorandums. Earlier only there was one university, which was Jamia Millia Islamia, where Uzbek language was being taught. Now almost we have 3 places or 3 universities where the courses of Uzbek language have started, and now many more such cooperation or MOUs are going to be signed, whereas like people are not going to learn only the language, but also are going to be enriched by the diverse culture of India as well as Uzbekistan. Thank you very much. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, keyingi ma'ruzamiz Shinjon universiteti dotsenti Liang Yan. Marhamat. So good afternoon, everyone.
I'm from China, from the Xinjiang University of Xinjiang province of China. My university is established in 1924 and is located in the Xinjiang province. Our university is still have over 100 history, and now we have over 2,000 staffs and over 20,000 students. The topic of my speech today is about application of AR in teaching. And the speech is based on the teaching practice of Xinjiang University and consists of 4 parts in total. So the first part. So the first part, the stage of AR-enabled education in China, like every countries of all over the world. AR-enabled teaching in China also has gone through several development stages. And now with the development of technology, it has entered the exploration stage of the in-depth integration of AR and teaching. Schools and education researchers start to focus on how to integrate AR technology into the teaching process to improve teaching effectiveness. For example, AR technology was used for learning analysis by collecting and analyzing students' learning behavior data. Currently, China is moving towards the innovatively development stage of AR-enabled teaching. In this stage, the application of AR technology in the education field is more diversified and intelligent. It not only continue to innovate in teaching method and learning support, but also plays an important role in education management and evaluation. So the second part, basic situation of AR-enabled smart education at Xinjiang University. The first, training stage, Xinjiang University had attached great importance to the work of AI-enabled smart education. Throughout 2024, it actively organized all teachers to learn AR-related knowledge and technologies. Through a series of training lectures, workshops, and other firms, experts and scholars in the field of AR education at home and abroad were invited to explain to teachers the basics, the principles of AR technology. This enabled teachers to have a preliminary understanding and comprehension of AR, enabled teaching learning foundation for subsequent practical applications. Secondly, curriculum construction stage. At the end of 2024 and the beginning of 2025, our university actively promoted the smart curriculum construction project. Special projects for smart curriculum constructions were launched for both undergraduate and postgraduate students. Currently, with the help of teaching to Ring Classroom, the university is promoting the construction of lightweight smart
courses across the whole school, aiming to promote the smart transformation of all courses. So, thirdly, construction of international cooperating smart platform as present. The School of Computer Science at Xinjiang University has established the International Joint Laboratory for Silk Road, which built a smart platform for educational cooperation and research among Central Asian countries. It's planned to build rich Chinese learning resources on the platform, including online courses, learning materials, and language practice tools. Thirdly, a basic application analysis of AI-enabled teaching, taking the Chinese international education majors as example. So first, assistant in teachers' teaching resources construction. So here's my example. This case is from my teaching experience. So when I prepare my lessons, I use AI tools to generate a video case. So you just prepare a piece of manuscript just like this, and then select AI video making tools and set limiting conditions such as speaking speed, background music and style, etc. And then AI will quickly generate a video. So second, students personalized learning resources library. Third, classroom teaching interaction. So we use Ring Classroom in our classes. It has a material of teaching functions. Teachers can send in class quizzes through Ring Classroom to understand students' mastery of knowledge points in real time. So, and then collection of learning situation information. And there are some specific applications, knowledge graph. So question bank construction and assessment grading. And then AR learning companion, digital human. So in order to better promote AR-enabled smart education, first of all, I think schools and education institutions should increase the intensity of teachers' training. Teachers should be encouraged to apply AR technical in teaching practice. Secondly, attention should be paid to the security and privacy protecting of educational data. With the in-depth application of AR in teaching, a large amount of data of students and teachers are collected and used. So looking to the future, AR-enabled smart education has broad development perspectives. With the continuous progresses of technology, AR will become more intelligent and personalized and can provide a unique learning experience for each student. So thank you, everyone. That's all. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, keyingi ma'ruzachimiz Rossiyadan Moskovskiy государственный университет доцент Turfanova Natalya Olegovna.
Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления сформулирована достаточно узко. Это использование цифровых инструментов для повышения терминологической компетенции студентов вообще инженерных специальностей в технических университетах. И я представляю крупнейший и старейший технический университет России, Московский государственный университет имени Баумана. В нашем университете обучение на данный момент проходит более 20 тысяч студентов, которые обучаются по более чем 70 специальностям. Ну, надо сказать, мы представляем с коллегой самый маленький факультет, факультет лингвистики, однако имеем отношение к иноязычной подготовке, профессиональной подготовке всех наших студентов. И поскольку количество аудиторных часов, которые выделяются нам рабочими программами дисциплин других факультетов, не так велико, всего 34 часа аудиторных в семестр, на каждом этапе обучения в бакалавриате в течение 3 лет, в магистратуре в течение 1-го года обучения и в аспирантуре. Конечно же, мы понимаем, что нам не хватает этих часов для формирования иноязычной профессиональной компетенции. В связи с этим мы стараемся использовать все доступные нам инструменты лингвометодической поддержки, которые интегрированы в электронную образовательную систему МГТУ имени Баумана. В настоящее время у нас 2 таких системы, одна на базе Moodle, и вторая разработана нашими программистами. Ну, немножко подробнее о структуре нашего факультета. У нас сейчас уже 5 кафедр, тут 4, но у нас 2 кафедры русского языка как иностранного, 2 кафедры английского языка и кафедры романо-германских языков. Я представляю кафедру английский язык для приборостроительных специальностей, которая отвечает за преподавание дисциплины иностранный язык студентам факультетов биомедицинские технологии, инженерный бизнес и менеджмент, информационные технологии, радиоэлектроника, фундаментальные науки и юридический факультет. Возможности электронных образовательных систем предоставляют нам функциональные возможности, позволяют нам размещать все учебные курсы в едином цифровом пространстве и использовать разные форматы образовательных технологий, онлайн-занятия, проведение аттестации, коммуникацию с обучающимися на разных этапах обучения. Кроме того, существует возможность поддержки модульной структуры образовательного контента, загрузку медиафайлов и обмен ими, а также другие функциональные возможности. В плане проведения занятий наиболее важными функциональными особенностями являются возможность создавать, форматировать и размещать текстовый контент, размещать заранее записанные видеозанятия. Это очень помогает нам в контексте перевернутого обучения, так называемого flipped learning, когда студенты сначала знакомятся с материалом, а затем отрабатывают его на семинарских занятиях. Также предлагаемые университетом инструменты рубежного контроля включают возможности готовить тесты с различными типами вопросов и автоматически выгружать результаты для анализа, готовить задания открытого формата с возможностью загрузки файлов в качестве ответа на задания и получать и просматривать статистику прохождения материалов курса. Все эти инструменты используются нами для формирования иноязычной терминологической компетенции, которая понимается как совокупность знаний об отдельном термине, его значении, о реальном статусе, возможностях употребления, коллокациях, терминологических эквивалентах в других языках и сочетаемости с другими терминологическими единицами. Структура терминологической компетенции включает в себя блок знаний, умений и навыков. Но я не буду все перечислять. Здесь на слайде указаны основные моменты. В целом это умение опознавать все формы термина, и краткие, и полные, соотносить их с понятием и правильно, адекватно употреблять в контексте.
По каждому из направлений подготовки у нас разработаны учебно-методические комплексы дисциплин. Один из них представлен на слайде. Это английский язык для специалистов судебной и компьютерно-технической экспертизы, судебной криминалистики, мы так еще ее называем. Это одна из новых сфер деятельности, которая носит, конечно же, междисциплинарный характер. И вот данное пособие, которое представлено здесь, оно было разработано с учетом корпусных технологий, на базе корпусных технологий, с учетом частотности употребления специальной лексики и с использованием новейших источников в данной предметной области. Основные сложности, с которыми мы столкнулись при формировании терминологической компетенции, касаются как лингвистических, так и методических аспектов данной предметной области, в том числе отсутствие переводных эквивалентов или их неполное соответствие, обилие метафор, разграничение терминологических и общеязыковых употреблений многих лексических единиц, наличие большого числа сложных слов, аббревиатур, в общем, элементов, которые требуют дешифровки, а также вариативности и синонимия многих терминов. Дело в том, что данная предметная область, как и многие другие, ориентирована на реалии англоязычных стран, поэтому многие лексические единицы представляют собой немотивированные наименования, внутренняя форма которых совершенно непрозрачна для носителей русского языка. Этапами формирования, всего существует два этапа формирования терминологической компетенции. Первое заключается в семантизации терминологических единиц, это так называемый content clues, представленные на слайде. И вторая включает упражнения в дифференциации и идентификации понятий, в развитии словообразовательной догадки, упражнения на обучение прогнозированию и упражнения в эквивалентных заменах, а также расширении ассоциативных связей. Для создания этих упражнений и их интеграции в системы электронного обучения были использованы самые разные инструменты. Вот некоторые из них представлены на слайде. Наверное, самый популярный инструмент – это TWI на сегодняшний день, позволяющий генерировать тексты по заданной теме, создавать открытые вопросы, находить дефиниции терминов и генерировать предложения с лексикой по заданной теме. Остальные инструменты также представлены на слайде. Сейчас я быстро покажу некоторые примеры заданий, сгенерированных с помощью данных онлайн-ресурсов. В данном случае вы видите еще один инструмент Stingling. Это интерактивные плакаты, которые очень подходят для заданий на раскрытие значений терминов. То есть на первом этапе, вводном этапе введения лексического материала. Да, второе – это упражнение в дифференциации и идентификации, вы здесь видите, расширение синтагматических связей, например, продолжите ассоциограмму с термином malware, упражнения в развитии словообразовательной догадки, прогнозирования и так далее. В общем, в заключение хотелось бы сказать, что были нами изучены все методические основы обучения лексики на уроках английского языка, и вот составлен такой онлайн-курс. Благодарю организаторов за предоставленную возможность участия в конференции и надеюсь на плодотворное сотрудничество. Спасибо. Vaqtimiz ham yaqinlashib qolyapti, hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Yana bitta ma'ruzamiz Qi Jing, Xitoy, Pekin yoshlar siyosati kolleji direktori. Qi Jing. Pekin yoshlar siyosati kolleji Qi Zigan. Hello everyone. Just now I draw a picture for you. Can you see that?
Camera, please. It's a word. It's a Chinese word. About 5,000 years ago from now, not 3, but 1 Chinese word. You can guess. What does it look like? Now, please let me start my speech in Chinese. 尊敬的各位女士、先生们、各位老师们，大家好！非常荣幸在这里跟大家分享我的教育经验，并探索我们合作的广阔前景。北京青年政治学院前身是1956年成立的北京市团校。1986年，在北京市团校的基础上，我们正式成立北京青年政治学院。中国改革开放的总设计师邓小平亲自为学院题写校名。学院现在有全日制在校生3000人，成年教育学生800余人。学院拥有国际商务、学前教育、数字媒体技术、法律等多个优势专业，形成了中文加职业技能为特色的留学生人才培养模式。在人类的教育历史当中，一直有3个基本问题，教什么？怎么教？效果怎么样？对这3个问题的回答，构成了教育的基本形态。每一次教育形态的改变，都必将促动教育模式的改革。面临教育的挑战，我们这3个挑战是：知识爆炸，太多了学不完；知识更新太快，学完就过时；3是人工智能太强大，我们学不过人工智能。那么，我们的学习，我们的教育往哪里去 ？Where we should to go? You can guess. It's just like a crossing road. Where we should to go? 我们学院的党委书记杨志成提出以6个超越来应对未来的教育，那就是超越班级走向未来课堂，超越分科教学走向未来的课程，超越教材走向未来的资源，超越现代学徒制走向未来的学制，超越现代学校，超越现代的教师。在学生管理方面，我们注重培养学生的自我管理能力，培养他们的团队协作精神，以学生宿舍为中心，实施学生社区的第一导师，在学生思想、生活和生涯3个方面给予引导，使学生不仅在课堂上有知识学习，更在生活中有智慧学习。我们积极探索融合式的管理模式，促进中外学生文化之间的交流融合，为留学生提供全方位的生活指导和心理辅导服务。我们始终坚持以学生为中心的教学理念，注重培养学生的实践能力和创新思维，实施项目化教学、案例教学、情景模拟，将理论知识与实践操作紧密结合，让学生在实践中掌握知识技能和我们的留学环境。在资源教育方面，我们注重实现产业链、创新链、人才链、教育链的4链融合，共同开展人才培养。我们相信，我们可以共同探讨我们的教育3+1+1的教学模式，为学生提供更多的学习路径。我们可以开展课程建设，共同共享教学资源，将中文加课程技能与我们复兴大学的优势课程进行整合，开发出一套适合双方学生的国际化课程。也可以定期开展师生的互访活动，促进双方的文化交流。还可以利用寒暑假加强各种文化交流，增进各方的了解。北京青年政治学院期待与包括复兴大学在内的更多学校，在更广泛的领域开展深入的合作。我们相信，邻居家的炊烟是你灶火的兄弟。通过我们的共同努力，一定可以实现优势互补。Thank you for your attention. Thanks. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, oxirgi ma'ruzachimiz Richard Gold Buyuk Britaniyadan. Assalamu alaikum. And good evening. I hoped that I would have the after lunch slot to give you some entertainment, but
it seems that Paveen got the job, and now I'm to try and wake you up a little bit before the evening. So it's an honor to be here. I'm not sure I should be here because, unlike you, I'm not a professor. I am a teacher. I have taught at all levels, but I am just a teacher of English, and I just wanted to give you a bit of a background. But is this me? Oh, that's me. Look, there you are. Okay. How do I turn this on? How does this work? So, apart from asking my age, the most common question people ask me here is, where are you from? And I find that an uncomfortable question now. I'll try and explain that as I go on. But much more sensible is the question, where are you coming from? Which we also use. And I hope that you can also use it with me through this talk, and you can ask your question, you ask the question, where is he coming from? And you will understand the meaning of that, I hope. So what I want, and where am I going is the question. And I think that's those are appropriate questions for people on the Ipek Yolu. And I have been traveling on the Ipek Yolu for, 40 years. In 1999, I bought a van and I drove to Uzbekistan. It took 3 months and coming back again, but I went right the way through Europe, and the van broke down in Greece on the way back. But where am I going tonight with this? Well, I want to say that even though the schemes and the plans that you have, that you've shown us this evening, they look wonderful and they fit a model, I'm suggesting that our present international system is broken, actually. And we have not applied ourselves to the crimes and the difficulties that are in the world at the moment. And so as a teacher, as someone who wants to bring out the best in people, in students and myself, I'm going to make a plea for an openness to the study of history, which I believe we can do in English and in this country and in many other countries and all the neighboring ones. So I'm just going to do what I would do as a teacher. I'm going to share a little bit of my history so you can see where I am coming from. So that's my grandmother's brother, so my great uncle. He was military commander in Shanghai in 1937, and then he later went to Singapore, and he handed the keys of Singapore to the Japanese when they took the island. And that's him there on his wedding day. And my father is the little boy sitting down there. My father also became a soldier, and he ended up in Burma and met my mother in India on the way back from the war. He then went to Korea, and he was one of the peacekeepers in Korea. And in 1952, when I was very small, he was moved to Hong Kong, and then I went out by ship to Hong Kong to join him. That's my other grandfather during the First World War. I can't point him out to you. If I had a pointer, I would, but he's up there. And so I come from a military family, as you can see. And I have had to look at the effect of the British Empire and colonialism through my life. And let me just see what's the next one. My other grandfather, this is my mother's father, he was in the First World War and he was gassed. He had mustard gas. It affected his lungs. The doctors said you should go and live in a special climate, and he went to live in India.
and he became, slowly, he became a tea planter. And that's my grandmother, and her parents came from the West Indies, where they were missionaries, and they came and lived with them in India, and they died in India. And I just went to visit their grave this year. So my grandfather, that one, he spoke 3 languages. Oh, that reminds me, excuse me. I wanted to ask you, who speaks 2 languages? Can you put your hand up, please? Can you put your hand up? Who speaks 2 languages? Who speaks 3 languages? 4 languages? 5 languages even? MashaAllah. I mean, here in this part of the world, you speak so many languages, it makes us ashamed, really. I mean, English people don't even speak their own language very well. Sorry, I've got a dry mouth. But my grandfather spoke, he spoke Tamil, and he spoke a tribal language called Badaga, which some of these people here, and they became the tea pickers. They changed their tribal life and they became the tea pickers for the English tea system. I've got to go, and that was the house that he built, and that was just taken last year. I became an anthropologist and I followed him to India, and I did my master's in India, and this is the language I learned to speak Malayalam. And I had to also confront what the meaning of the British Empire was. And this map, which is from 1900, shows where we are. It shows us very clearly where we are, and the yellow are the territories that Russia were taking during the 19th century, and the pink and the red shows the English coming up from India. And it shows obviously Tashkent at 1865, I think, that it was taken by the Russians. And I have traveled on the other side, and I've studied colonialism and imperialism through Lev Tolstoy and his wonderful stories and writing. I'm not quite sure who they are, but they look like Cossacks to me, but they're looking somewhat severe. And that's a slight detail one. So what I wanted to say was, behind my family, there lies this old history. And we used to call this, in England, we used to call it the Great Game. The game between Russia and England in particular. Then what happened was there was a blending of the cultures, and I came across this painting in the Alisher Navoy Museum, and this is obviously where the 2 cultures blend, and we see the changes. I became a teacher. This is my hero, Frank Bell, who started the Bell schools in Cambridge, first of all, and then in my town, Norwich. He was also a prisoner of war in Japan, and he believed that communication was the answer to the problems of the world. And he set up something called, he wrote a book called Undercover University, but he helped the prisoners to stay alert, stay alive by learning. And he wrote this. I look around me. I'm convinced more than ever that herein lies the greatest hope for the future of mankind, in the friendly cooperation that is found in study and in learning. And that is why we're here too, because we believe that, I do believe. And this is the first school that he built in Cambridge. And look at the people. Look how similar they look. Look how well they look. And they're coming from all over Europe at that time. So
So I come back to you, and I've enough of me now. I just wanted to give you an idea of who I am. So what's the problem? You're all talking about solutions, but what is the problem? I mean, well, I believe that I'm a warner. I'm warning you about some things which are going to happen in the world soon. It feels like that to me. But let Nasruddin Effendi be the one who gives the clue. There's a famous story. His neighbor comes by his house one day and finds that Nasruddin is looking for something in the dirt in front of his house. He's looking in the road, looking for something. And he says, Nasruddin, what have you lost? And he said, oh, I've lost my keys. And he said, oh, let me help you. And so the two of them start to search in the mud or in the dirt, and they can't find it. And so his neighbor naturally says, well, where did you lose them? And he said, well, I lost them in the house. And he said, well, why are we looking here? And he said, because there's more light here. And so I ask you to think about, what do you think the keys mean? What do they symbolize? So we are all attracted by the light. We are all attracted by little lights today. And last weekend, I drove with my companion to Navoy, and I saw many people dazzled by the light. There was land bulldozers. That's my next picture, actually. Where is it? There. The bulldozers have done so much damage to the land on the way, on the İpek Yolu. There's rubbish. There's so much building. There's too many cars. Concrete, fast food, sweets. Did you know that there are 9 teaspoons of sugar in 1 can of Coca-Cola? Did you know that? 9 teaspoons of sugar. So why do you have so many dorichona and stomatologias in this place? Everywhere you look, you see that. So I wanted to say that your life is changing. It's changing subtly. And I've seen it before. And so this is why I'm coming to warn you a little bit. Let me just go back a little bit. I'm sorry, I need a little more time. I'm sorry. Otherwise, I can't finish it. In the 30s, Sigmund Freud's nephew, a man called Edward Bernays, went to America, and he became involved in what he'd called public relations, but actually used to be called, before him, he invented the word, it used to be called propaganda. And Philip Morris, the cigarette manufacturer, came to him and said, look, we are losing half our sales because women don't smoke. Women don't smoke. There is a taboo about women smoking. So he started a campaign called the Torches of Freedom. He didn't call them cigarettes, he called them Torches of Freedom. And he got women, very beautiful women, to walk in the front of a parade, and gradually it was accepted that women could smoke. Look at that. I mean, even expectant mothers were expected to smoke. So that was a change in the society. This is how the sugar-filled drink advertises in this country. Have you ever seen your grandmother drink like that? Have you ever seen your mother drink like that? I mean, what are they doing? They're slowly changing your culture. So, then I have to come to the serious part. What is the problem? Why am I talking like this? Because I'm an IELTS examiner. I was an IELTS examiner for 20 years, but a friend of mine who is an IELTS examiner here said the other day, almost 95% of IELTS candidates in Uzbekistan, when they are asked
should we buy what advertisements tell us to buy? They all answer yes. Actually, Bernays hated smoking. His wife smoked, and he was very irritated, but he still was able to show how American corporations, for the first time, could make what's the word? I can't see it now. I can't see. Make a profit, I guess it is. So now we come back to teaching, and then I can leave off if you want in a minute. But teaching is about meeting. It's about the communication between the teacher, and it was mentioned by some of the other speakers beautifully. But teaching is more difficult than learning, because what teaching calls for is this: to let learn. The real teacher, in fact, lets nothing else be learned than learning. And when I was doing my teacher training in the Bell School, my book that Jim Scrivener wrote was called Learning, Teaching. Learning comes first. It was beautiful. Just go on a bit. Now, in England and in Europe, we've started something called forest schools. People need to go out into the land. They need to go into nature. They've had too much time in concrete. And so my daughter runs such courses in England, in the southwest of England, and I recommend, I'll give you her website in a minute. She takes young girls and she takes them for a week and she prepares them for a solitary night out in the wilds, in Dartmoor. Here they are. I can go quickly through those. Yeah, and she takes them on night walks. They go swimming in the river, and eventually they spend one night. They spend one night alone, or 24 hours they spend alone, and then come back into camp. And they get to face their fears. They get to face nature, and then they talk about it. Then they debrief, and then finally, on the last day, the parents come and witness. They listen to the kids talking about what they've learned. And it's called, she calls it rites of passage. Some of you will know that, rites de passage en français. Arthur Gennep, I think, is Arnold Gennep. And it's about the changes in life. And the curriculum is built around the changes in the human being's life. And as one of the speakers said about getting the students involved in creating the curriculum, it's so important. Now, in English language teaching, I'm nearly finished. In English language teaching, we would possibly use CLIL. Yeah. And let me just put that, then you can see. And that's her website if you want to look at my daughter's thing. But CLIL, Contentga Assoslangen til Organisch, I mean, is the translation of what CLIL means. But it's basically content, cognition, communication. And it allows the children to involve and to really experience things. Finally, I take my students when they're in England to see this happy skeleton. He's from the time of Shakespeare, and it says, "All you who do this place pass by, remember death, because you must die. As you are now, then so was I, and as I am, so you shall be." So in the end, in the last picture, that's what we need to remember, that we are all going on the same road. Now, I can't complete it exactly, but I'll just say, I mean, this man, obviously very important. I would love to tell you about him, but this is what I want to finish with. Kongil na choy ister, na choy khana. Kongil sohbet ister, choy bahana. And then I changed it to this. Kongil na dars istar, na dars khana. Kongil hikmet istar, dars bahana.
Okay. I have to leave it there, but I wanted to finish with a dua. I wanted to just say, may Allah give wisdom to all of you and make this conference useful and bring people together and bring the Uzbek and all the Central Asian people and all the neighbors that you're working with to make this place central again in the world. There's a new renaissance coming, and I do believe it's coming from here. I don't believe it's coming. The neighbors will come by, but you are in the middle. This is the Mediterranean, actually. This is the Middle Earth. And here we have the dua with the old wise ones and Islam Karimov. Excuse me. Sorry to take your time. Thank you. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, ma'ruzalarimiz davom ettirsa, hali juda ko'p ma'ruzalarimiz bor, lekin ma'ruzalarni biza oliy ta'lim muassasamiz tomonidan saytimizda hamma ma'ruzalar chop etiladi. Kim ma'ruzalar bergan bo'lsa, onlayn shaklda, offlayn shaklda olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun hamma narsani yakuni bo'lganidek, bugungi anjumanimizning bugungi qismini yakunlaymiz. Yakunlanishimiz natijasida olib borilgan natijalarimiz, mana olingan, mana hozirgi ma'ruzalardan qilingan xulosalar va o'z ma'ruzalarida berib borgan ishlarining natijalari asosida bayonnoma qismi rasmiylashtirilgan. Bayonnomamizni ruxsat bersalaringiz faqatgina ilmiy xulosalariga ozginagina to'xtalib o'tsak. Oliy ta'lim islohotlari va xalqaro tendensiyalari ma'ruzalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim islohotlarini zamonaviy trendlariga muvofiq ravishda raqamlashtirish, interfaol metodlar va innovatsion yondashuvlarni joriy etishni o'z ichiga olmoqda. UNESCOning tashabbuslari va 2024-2025 global ta'lim monitoring hisoboti ta'limda rahbarlikni mustahkamlash va xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishni taklif etmoqda. Bugungi ma'ruzalardan o'zlaringiz ham guvoh bo'ldilaring. Oliy ta'limda xalqaro hamkorlik bo'yicha xalqaro universitetlar bilan qo'shma dasturlar, talabalar va professor o'qituvchilarning almashinuvi, darsliklarni ham mualliflikda yaratish ustida ilmiy izlanishlar olib borishga e'tibor qaratyapmiz. Oliy ta'limda xorijiy tajribalar va innovatsiyalar masalasi bo'yicha Karabuk va Kazan federal universitetlari tajribasi kasb-hunar ta'lim va integratsiyalashgan o'quv jarayonlarini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi va bularga alohida e'tibor qaratib olinadi. Shuningdek, Finlandiya, Turkiya, Shvetsiya ta'lim metodlari o'zbek oliy ta'lim tizimida uchun o'rganish zarurligi va ilg'or yondashuvlarga alohida e'tibor qaratishi belgilandi. Keyingi maqsadlarimiz ta'lim tizimini ilmiy innovatsion tadqiqotlarini ilmiy ijodiy iqtisodiy taraqqiyotlari uchun muhim zaruriy hisobotlar deb qabul qilinsin. Tillar va madaniyatlararo ta'lim tadqiqotlari bo'yicha o'zbek, qirg'iz, qozoq va turk tillarini o'qitish tajribasi yangi pedagogik metodlarni ishlab chiqishga asos bo'lishi mumkinligi qayd etildi. Madaniyatlararo aloqalar va xalqaro talablarni boshqarish muammolariga globallashuv yondashuvida muhim ahamiyat kasb etishi belgilandi. Lotin Amerikasi, Hindiston, Eron va boshqa davlatlarning ta'lim tizim madaniyatlararo o'zaro bog'liqligini rivojlantirishga alohida ahamiyat berish belgilandi. Tavsiyalar va qaror qismlari keltirildi. Agar ijozat bersalar, shu nuqtalarda to'xtasak va bizni bugungi anjumanimizning ilmiy tadqiqot bo'yicha xulosalarimiz shulardan iborat bo'ladi. Keyingi ishlarimizda yana jarayonlarni davom ettiramiz. Hammalaringizga hurmatli mehmonlar, xorijdan kelgan mehmonlarimizga katta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Universitet jamoasiga va mana shu jarayonlarda tashkiliy ishlarda faol ishtirok etgan barcha professor o'qituvchilarimizni hammalariga omad tilab qolamiz. Bugungi anjumanimizni yakunlaymiz. Hayit bayramlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin aziz ustozlar. Sog' bo'linglar.
Hurmatli anjuman ishtirokchilari, hammalaringizni koridorda esdalik uchun rasmga tushib qolishga chaqiramiz. Hamma birgalikda rasmga tushsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat.